না কালি কিবা এটা এক্সিডেন্ট হোৱা নাই জানো ড্ৰেইনত কালি নে পৰহি পৰহি Yes sir. Highway এটা আছিল স্যার। বাইক চলাই গৈছিল এজন মানুহ তাতে গাত এটা আছিল। গাত লাগিব পৰি গৈছিল। না গাতটো কেনেকে আছিল? স্যার আমি তাত লোকাল পাব্লিকে কোৱা মতে স্যার এইটো অমৃতৰ আঁচনি এটা চলি আছে। তো ঠিকাদাৰক এৰেষ্ট কৰিলে? স্যার এতিয়া তেওঁলোকে মানে এইটো একসেপ্ট কৰা নাই যে তেওঁলোকে খান্দিছে। না পুলিচে এফআইআৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে? কোনে যদি তেওঁলোকে যদি খন্দা নাই কোনে খান্দিব পাৰে? হয় আৰু তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিছে যে এইটো পাইপটো HDD মেথডত খান্দোতে এফালে ডিপ্ৰেছনটো হাইৱেটোত পৰি গৈছে। যদি হৈ গ'ল না যদি হৈ গ'ল তেওঁলোকে তাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি ল'লে নে নাই? কাৰণ লছ অফ লাইফ মানুহ এজনটো ঢুকাই গ'ল ফেমিলিকটোতো আমি মানুহজন ঘূৰাই দিব নোৱাৰো। স্যার তেওঁলোকে ৰেছপন্সিবিলিটি লোৱা নাই স্যাৰ। তেল এৰেষ্ট কিয় কৰা নাই? স্যার আমি আজি তেওঁলোকৰ আৰ্বান ৱাটাৰ সাপ্লায়াৰ মানে জয়েন্ট সব সেক্ৰেটাৰী আহিছে স্যাৰ আমি পেগু 3 দিন প্ৰথম পৰহি দিনা এক্সিডেন্ট হ'ল। মই সুধোতে প্ৰথম ক'ব নোৱাৰিলে সেইটো প্ৰথম PW নে ইৰিগেশ্যন নে ইট টুক 6-7 hours ফৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন টু ফিক্স ইট যে এইটো কোনে কৰিছে সেইটো আমি গম নাপালো। সেকেন্ড কথাটো হ'ল যে মানুহ এজন ঢুকাই থাকিলে এতিয়া ডিপ্ৰেছনৰ কাৰণে হ'লটো হ'ল বা আদাৰৱাইজ হ'লটো হ'ল কোনোবাইটো ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব লাগিব। আচ্ছা সেই গাতটো মই যিমান দূৰ জানো এমএলএও কৈছিলে যে তাত এটা গাত হৈছে বুলি। স্যার আমি কিয় ৰেক্টিফাই নকৰিলো? স্যার এইটো ৰাতি ডিপ্ৰেছনটো হৈছিলে স্যার, ঘটনাটো ৰাতি হৈছিলে স্যার। এটা আমি ৰেক্টিফাই কৰিলো, এইটো হাইৱে কৰিলে স্যার, এইটো নেশ্যনেল হাইৱে স্যার। এইটো লাইফটো লস হৈ গ'ল না? লাইফটো লস হৈ গ'ল। সব এটা ভাল গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে, এইবিলাক কাম কৰি মিলি কিহৰ কাৰণে আমি অশান্তি কৰিব লাগে মানুহক কওকচোন? এতিয়া আজি প্ৰত্যেকজন ডিচিয়ে শুনি লওক যে যিমানখিনি হ'ল বিভিন্ন কাৰণত বনোৱা হৈছে, BSNL হওক, এয়াৰটেলে হওক, পূৰ্ব ভাৰতী গেছ লিমিটেডে হওক, অমৃতে হওক, PWD নৰ্মেল ঠিকাদাৰে হওক, আপোনালোকে নিজৰ লেভেলত ইঞ্জিনিয়াৰসকলে কণ্ট্ৰেক্টৰসকলক মাতক, আপোনালোকে মিটিং কৰক বাই টুমৰো যে গাত যদি কিবা কাৰণত ইট ইজ এ অনগয়িং ৱৰ্ক, দুইফালে দে হেভ টু ডু এ বেম্বু বেৰিকেডিং উইথ এ ৰেড ফ্লেগ কি এই জেগাখিনি ইয়াত কাম চলি আছে, অভাৰনাইট কামটো নহ'ব পাৰে, কিন্তু কাম যদি নহয় গাতটো খুলি থৈ আহিলেতো নহ'ব। আজি এতিয়া আমাৰ পল্লৱ গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীৰ কাষৰ ড্ৰেইন দুটা হৈ আছে, বাট ড্ৰেইন দুটা গাত হৈ আছে, তাতে যদি যেতিয়া পানী হ'ব দ্য ৰোড উইল বি আণ্ডাৰ ৱাটাৰ, হাউ পিপল উইল ডিষ্টিংগুইছ that there is a hole, there is a drain work is going on. First of all, ইমানটো sensitivity to Kamrup Metro District থাকিব লাগিছিল যে before flood we will complete the drain work at any point of time. আৰু যদি আমি complete কৰিব নোৱাৰো, then work should have been under the barricading. কালি যদি উলুবাৰীত খোজকাঢ়ি আহে, এতিয়াতো মানুহে দেখা পাই আছে because there is no water over the road. কালি যেতিয়া ৰাস্তাৰ ওপৰত পানী উঠি যাব, মানুহে কেনেকে গম পাব যে তাতে ড্ৰেইনৰ কাম চলি আছে? and he is not a regular commuter. কোন আছে PWD? শ্যাম কথাটো কি মোক বুজাই দিয়ক, এইটো কি কৰি থৈছে আপোনালোকে? স্যাৰ এতিয়া আমি জুলাইত কমপ্লিট কৰিব পাৰিম না? জুলাইত কমপ্লিট কৰিব পাৰিব, কিন্তু অহাকালি যদি ধৰক আজি অভাৰনাইট বৰষুণ হ'ল,
the road goes under submerged. কালি সবকে মাতি মিটিং কৰিলো সব কালি কৰিলে না ঘটনাবিলাক হোৱাৰ পিছত বেৰিকেডিং টু মাষ্ট নহয় গভৰ্ণমেণ্ট এখনে ৰিয়েক্ট কৰিবৰ কাৰণে ডু উই হেভ টু ৱেইট ফৰ এ ইনচিডেণ্ট টু হেপেন যে ঘটনা এটা হোৱাৰ পিছতহে আমি গৈ হুলস্থুল লগাই দিম পৰহি গুৱাহাটীত চৌথা দিনা গুৱাহাটীত ঘটনা ঘটিল পৰহি ডিব্ৰুগড়ত ঘটনা ঘটিল কালি আন এটা ঘটিব য'ত মই কোনো প্ৰকাৰে ইনভলভ নহয় পলিটিকেল গভৰ্ণমেণ্ট ইজ নট ইনভলভ আপোনালোকৰ ফৰ দিছ এটিচিউড মানুহবিলাকৰ এনেই আমাক বেয়া পাই যায় তাততো কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে হি ইজ গেটিং প্ৰফিট এইটো বেম্বু বেৰিকেডিং এটাতো কৰিব পাৰে যে ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে মই উইদিন এ বেৰিকেড মই কামটো কৰিম কামটো কৰাততো তাক বাধা দিয়া নাই আৰু সিও জানে যে বাই জুন 10th or 15 ফ্লাড এইবাৰতো অলপ দিলে হ'ল 20 দিন যোৱাবাৰতো মেতে পানী আহিছিলে তো আপোনালোকেতো এনেকুৱা এটা ফৰৱাৰ্ড প্লেন বনাব লাগিছিল যে ড্ৰেইনটো আমি বাই 30th এপ্ৰিল আমি ফিনিছ কৰিম তো এতিয়াতো বেম্বু বেৰিকেড কৰক কণ্ট্ৰেক্টৰক কওক যে দিনে ৰাতিয়ে যেতিয়াই বৰষুণ নহয় দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি কামটো চেছ কৰাৰ কাৰণে আৰু এই বিবৰুৱাৰ কামটো চেছ কৰিব লাগে বুলি মই আপোনাক বহুতবাৰ ফোন কৰিছোঁ আহোঁতে যাওঁতে মই ৰাস্তাত দেখা পাওঁ পাই এতিয়া ফ্লাডৰ সময় পানী বেয়াকৈ উঠিব সকলো ডিচিয়ে আজি একেবাৰে এইটো প্ৰায়ৰিটি কৰি লওক যে ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইমাৰ্জেঞ্চি আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত ক'ত ক'ত গাঁত হৈ আছে ইফ গাঁতবিলাক ফিল্ড আপ কৰি দিব পাৰি ইমিডিয়েটলি ফিল্ড আপ কৰি দিয়ক ৰেষ্টৰেশ্যন কৰক আৰু য'ত গাঁতটো থাকিবই বিকজ অফ দ্য নেচাৰ অফ দ্য ৱৰ্ক তাতে আপোনালোকে বেৰিকেডিং উইথ ৰেড ফ্লেগছ এইখিনি আপোনালোকে এনচিয়ৰ কৰক যাতে ক'তো দেয়াৰ ইজ ন' ৰিপিটেশ্যন ইন থাৰ্ড টাইম আৰু যেতিয়াই পাব্লিকৰ পৰা এইবিলাক বিষয়ত কমপ্লেইন পায় পাব্লিকৰ পৰা কথাবিলাক শুনে আমি তাৰ ওপৰত একশ্যন লোৱাত অসুবিধা কি পাব্লিক এজনে ক'লেওতো জেনুইন কথাই কৈছে যে ইয়াত এটা গাঁত হৈ আছে মই গোটেই অফিচাৰসকলক কৈ থৈছোঁ যে যদি গাঁতবিলাক থাকে আৰু আনগাৰ্ডেড গাঁত থাকে এইটো কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টেল একশ্যন নহয় ডাইৰেক্টলি মই এছপিক যি একশ্যন ল'ব লাগে মই কৈ দিম কাৰণ দিছ কেনট বি একচেপ্টেড এইটো আপোনালোকে আজিৰ পৰা ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ হওক ইৰিগেশ্যনৰ হওক ক'ৰবাত যদি কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েল কণ্ট্ৰেক্টৰে হেফেজাৰ্ডলি পেলাই থৈ দিছে তাক বুজাই দিয়ক যে নহয় কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েল ক্লিন কৰ যদি ড্ৰেইনটো লাগিবই অনগয়িং ড্ৰেইনৰ কাম চলি আছে ড্ৰেইন শুড বি বেৰিকেডেড এট উইদিন দ্য বেৰিকেড দে শুড ৱৰ্ক এনেকৈ এইটো বস্তু নহ'ব নহয় অকণমান আপোনালোকে ইউ ৱৰ্ক উইথ চেনচিটিভিটি আৰু এইবিলাক মানে এনেই এটা মই যোৱা বাৰত 3খন আপোনালোকৰ লগত ভিচি কৰিছোঁ যে ৰোড এক্সিডেণ্ট কমাব লাগে ৰোড এক্সিডেণ্ট স্পটবিলাক চাব লাগে ৰোড এক্সিডেণ্টৰ স্পটবিলাক ৰেক্টিফাই কৰিব লাগে আপোনালোকে স্পট ৰেক্টিফাই কৰাটো বাদ দিয়ক ইউ আৰ ক্ৰিয়েটিং নিউ হটস্পট পুৰণা হটস্পটবিলাকটো কণ্ট্ৰল কৰাটো বাদ দিয়ক ইউ আৰ ক্ৰিয়েটিং নিউ হটস্পট এইটোতো কোনো কথাৰ কথা হ'ব নোৱাৰে একদম আপোনালোকে আজিৰ পৰা গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল আছে ক'তো যাতে মই নেগলিজেঞ্চ দেখা নাপাওঁ ৰাইট ফ্ৰম লোৱাৰ আছাম টু আপাৰ আছাম বৰাক ভেলী টু গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল আছাম Can we issue a direction under DMA Act? You can issue a direction under DMA Act also, making the officer completely responsible. আজিৰ পৰা আপোনালোকে দিনে ৰাতিয়ে লাগক অল আমি একেবাৰে প্ৰায়ৰিটিত যাতে এই কামটো হাতত লওঁ আৰু মানুহকো লাগিলে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফেচবুকত দি দিয়ক যে ক'ৰবাত যদি এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে আমাক এইটো নম্বৰত বা এইটো ফোনত জনাই দিয়ক so that you can rectify that আৰু সকলো কন্ট্ৰেক্টৰৰ এষ্টিমেটতে ইমান টকা থাকে যে বেম্বু বেৰিকেড আৰু ফ্লেগ এখন লগোৱা
पल्लव जीएमसी का भी काम चल रहा है, जीएमडीए का भी काम चल रहा है, पूर्व भारती गैस का भी काम चल रहा है, गुवाहाटी में जायका भी काम चल रहा है। सारे कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑफिसर्स को दिन भर लगा दो, 2 दिन में इट शुड बी फिक्स्ड। और पब्लिको को এটা এপিল কৰক যে কবাত যদি এনেকুৱা আনগাৰ্ডেড ড্ৰেইন ৱৰ্ক, হোল ৱৰ্ক মানে গাত হৈছে এনেকুৱা যদি কিবা দেখা পায়, ইন দিস নাম্বাৰ ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশন শুড বি এলার্টেড। আৰু গুৱাহাটীৰ এক যিখিনি কন্ট্ৰেক্টৰ আছে লাগিলে এই সমীৰ, if required all these 9 drains make ceiling free, let the contractor take whatever dues to him, but work should be completed in next 15 to 20 days. আজি বি বৰুৱা কামটো 1.5 বছৰ হৈ গ'ল, এই নলাটো খান্দোতে বনাওতে 1.5 বছৰ লাগে নেকি মোক কওকচোন। তো উলুবাৰী ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমাৰ এই সন্মুখৰ কামখিনি এইটো ইমান দিন নালাগে, বৰষুণ নাই একো নাই, আপুনি আনলেছ কণ্ট্ৰেক্টৰে 100 মিটাৰ স্পান কৰি গৈ আছে তো ইমান টাইম লৈছে। এটা কালি যদি তাৰ কিবা হয় ইটো এৰেষ্ট হ'ব। নাই আৰু এতিয়া গোটেই ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক তাত নামি পৰক। त्रिपाठी, फ्लड प्रिपरेशन का बारे में और हमार की अलर्ट আছে এইকেইদিন অলপ। So I will start with current forecast, what it there. So here it is showing this 13-14 huge rain. This is the next 5 days forecast starting from 10th June. And then if 13 and 14 13th and 14th huge rain in the entire northeastern region. Okay. And that is the general forecast. But when we break it to the districts, so districts are starting from say, June 10, 2024, and this is the forecast which is available from 10, and it is 5 days forecast. So on this from 10th, and if we start 13th and 14th June, so these are the districts of Lower Assam, that is known as Western Assam, and Northern Assam, that is Dhemaji, Lakhimpur, Karang, Udalguri, then this West Karbi Anglong and Karbi Anglong, Nil Sonitpur, Biswanath, Lakhimpur and Dhemaji. So hills, North Assam and Western Assam. These are the districts are expected to North Assam, yes sir. Dhemaji se lekar Tezpur tak, Yes sir. and Udalguri. Western Assam, Western Assam, that is including entire lower, Udalguri. entire Lower Assam, sir. entire Lower Assam. Yes, sir. And then this 2 districts of hills are West Karbi Anglong and Karbi Anglong. West Karbi Anglong and Karbi Anglong. Yes, sir. Then obviously Nagaon need to be. November to be so that is this one more thing I will just say, that here it is a state-wise, so it is on the other side, that total rainfall from 1st June to 10th June, what it should have been there is a deficit of 75%. So it, as you rightly said, sir, that this year we are having delayed Monsoon. and this is the matter of significance. So ASDMA has already taken lot of steps on the preparedness. Our Honorable Chief Secretary sir has already reviewed the flood preparedness on 25th April 2023 with all the departments. And ASDMA did with 6 thematic groups be divided. So coordination with response where the agencies like NDRF, SDRF, Indian Army, Indian Air Force, they have been reviewed. Pre-positioning of NDRF has already taken place. Some places they are on the way, and some places they have already taken place. Bongaigaon, Kachhar, Dibrugarh, Dhemaji, Sonitpur, Jorhat and Barpeta, with base in Guwahati. So Guwahati, Patgaon is basically the main base, but they have pre-positioning. Then Army is operating from 4 locations: Udalguri, Chamsari, Kharupeti and Narangi, and wherever the requisition is there, Army is fully geared up for providing. Indian Air Force is fully mobilized to take the requisition as per need, Guwahati, Jorhat, Silchar, Tezpur, Lakhimpur and Dibrugarh. So that is with the response agencies.
Thereafter, we talked about how to continue the services during the disaster. So, education department for continuing the school services, PHED for continuing water supply. এক মিনিট এডুকেশ্যনৰ সামাৰ হলিডে কেতিয়া 1 জুলাই Then PHED for continuing the water supply and sanitation, health and family welfare for continuity of health services, women and child development department for continuity of women and child related services, animal husbandry for continuity of green fodder, then food and civil supply for continuity of food supplies, as well as the fodder, that is the dry fodder, rice bran for the livestock. So this is these issues we have already discussed and we have taken steps. Then it comes to the critical infrastructure like road, NHI, DCL, railway, critical infrastructure. These three issues came, sir. That is nodal officers at NF Railway should be there. So we have already set up the nodal officer. NHI, DCL are present today in the meeting. They are requested to maintain the critical highways and keep it functional, sir. PNRD department was requested that CO Jila Parishads, BDO, GP officials to extend their assistance to the flood relief works of the DDMA. All these actions have already completed, sir. Then we had meeting with the DDMAs, that is districts, and these are the some issues had come up, sir. The DDMAs to distribute GR items. In fact, what happens that people are distributing in the relief camp, full details are maintained. But when they distribute the materials from the relief distribution center, the details of the family is not maintained. And then from Government of India, when we made the claim, they said that if you give the full details, then only we would be able to give you money. And this year, ইয়াতে ডিসি সকলে এটা কথা নোট কৰক যে ৰিলিফ কেম্পত আমাৰ ডেটাটো ভাল থাকে এণ্ড ইজ ইট নট ত্ৰিপাঠী Yes, sir. চ' ৰিলিফ কেম্পৰ ডেটাটোলৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কোনো সমস্যা নহয় বাট কেম্প লাইক চিটুৱেশ্যন বুলি আমি যিখিনি ফাৰ্ডাৰ ৰিলিফ দিওঁ তাৰ ডেটাটো এজ পাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট নাথাকে চ' গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ লট অফ অবজেকশ্যন টু দিছ গতিকে এইবাৰ আপোনালোকে দুইটা ডেটা প্ৰপাৰলি ৰাখিব ৰিলিফ কেম্পছ এজ ৱেল এজ ৰিলিফ লাইক চিটুৱেশ্যন ৰিলিফ কেম্প লাইক চিটুৱেশ্যন যিটো relief distribution center. বা ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেণ্টাৰ আমি যিটো কৰোঁ সেইখিনিৰ ডেটাটো যাতে কমপ্লিটলি ইন ফৰ্মেট ৰাখিব লাগে আৰু এইটো ফৰ্মেট ৰাখিব কোৱা মানে ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেণ্টাৰত ৰিলিফ দিব মই হাক দিয়া নাই আকৌ বহুত আপোনালোকৰ মানুহ আছে লগে লগে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি লয় যে নাই নাই এইবাৰ ৰিলিফ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেণ্টাৰত ৰিলিফ দিব নোৱাৰি চ' উই আৰ নট ছেয়িং ডেট উই আৰ অনলি ছেয়িং ডেট পাৰফৰ্মাৰটো যাতে কাৰেক্ট কৰি ৰাখে এম আই কাৰেক্ট Yes, sir. And it is why it is important, sir, because in new guidelines of the SDRF, it is said that the families who do not go to the relief camp and take relief and still severe situation is there, so they are eligible for getting 2 days Manrega wages up to 30 days. So that is a significant sum. that is a that is mane it loss is of wages, sir, because so loss of wages will be compensated compensated from the SDRF. So that is a significant sum if details are maintained. then they will get some money Yes, sir. Yes. কি কৈছে যে যদি রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার বা রিলিফ ক্যাম্পত থাকে If there is a severe disaster, Disaster. and people do not get placed in the relief center and take shelter at other places and collect the relief from the relief distribution centers, then their per family 2 members are eligible for giving 1 day up to 30 days Manrega wages. বেসিক্যালি অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে যেটো লস অফ ওয়েজ হ'ব দ্যাট উইল বি কম্পেনসেটেড Yes. সো পিপল টেকিং রিলিফ থ্ৰু রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার আর ইন এ বেটার প্লেস দিস ইয়ার Better placed if there is a severe disaster. if we declare that it is a severe disaster yes So then the next point was that DCs wanted drone surveillance, etc. We have made arrangement. 5 drones are there with the ASDME, and whenever the request comes, we are there to provide. And then the issue of handing over maintenance of the agri bunds of Nalbari district. This was one issue. Lot of PNRD embankments have been broken in Nalbari district, sir. And that was requested that it should be done by the Water Resources Department because PNRD was not able to have that.
Then 150 boats of the ESDMA have been totally geared up, serviced and deployed at 52 locations by Fire and Emergency Service through SDRF units, and we are fully geared up on this. GR advance 71 crore has been placed with 33 districts, and 10 districts have submitted just few days back. So there is also in the process, it will be released tomorrow. These are the 13 districts and subdivisions who are yet to submit the UC. So I am just requesting that these are the DCs and subdivisional officers should take note of it so that we can place the foundation. They have the money, it is not that they don't have money, but if they submit the UC. For further installment, submit the UC immediately. Yes, sir. Yes, sir. Now, moving on, sir, then this DDMA Dima Hasao had a problem. There only 2 circles are there, and so only 2 field officers there. So we have said that you engage 5 Abda Mitra volunteers as field officers. They have already engaged, and they will be paid at the same terms and conditions as field officers, but only for the flood season up to 31st October. After that, they will not be paid. So that was on the continuity of the thing. Then critical infrastructure, BCB DDMA. Then we are coming to the relief camp. Here one issue was of the rice. So on our request, Government of India has already allocated 20,000 metric ton of OMSS rice. This year OMSS rice rate is a little higher, but period they have reduced to only 15 days, means Deputy Commissioners can lift 15 days of the sanction, means once they deposit the money, within 15 days they will have to lift the amount. এবাৰ OMS ত কিমান আহিছে per kg? 20,000 empty, sir. Per kg কিমান দিছে? 34 rupees. 34 rupees. Quite high. 20 asile. Yes. It is now OMS is almost same with the market. Almost, sir. So that is why, so out of 20,000, sir, 17,000 we have allocated to the districts. It will be communicated tomorrow to all the districts. And rest 3,000 we are keeping as a rolling reserve. Whenever it is necessary, it will be given, sir. Thereafter, we are coming to the risk communication, that is the early warning related system. So here I will not say it is agency related works, and we are dealing day in and day out. One thing we have changed this year, sir, because earlier the flood season in Assam is notified from 15th May to 15th October, sir. This year CWC, after doing lot of research, they said that they have found that because of this climate change and extreme weather events, the period should be changed from 1st May to 31st October. We have accepted their report with approval of Chief Secretary, sir, and we are basically monitoring the flood situation from 1st May itself. Though flood has not come, but we are monitoring from 1st May itself. Thereafter, sir, this reporting and damage assessment, we have already made the arrangement in respect of circle level task forces, and all the damages are to be completed. There is one issue I am saying, that last year's damages which have happened, sir, so that amount we will be crediting at some point of time in next 2 months, sir. So Last year? Last year's damages, particularly school, Anganwadi, all these things, sir. So that last year we could not pay because of the last minute resources imbalance. So now we will be paying in next 2 months' time. So that is one point we are telling to the Deputy Commissioners. Then the flood preparedness scorecards, we have already presented in the DC's conference on 17th May. So here we will not tell much. Now I will go to step by step. So NDRF, these are the pre-positioning location. Any feedback from the NDRF if they want to do? NDRF, any feedback? I don't think there is any Okay. from NDRF. So, but they have already pre-positioned. Sir, good morning, sir. Go ahead. Hi. Any feedback from you? Good morning, sir. Very Commandant of First Battalion, NDRF. Sir, we are fully prepared for the upcoming monsoon season. We have done our we have already which will be completed by this week, sir. And everything is fine, sir. There any issues which were with the districts that have been already resolved, and we are ready for the.
Thank you, sir. Are you mobilized enough in Barak Valley, considering the situation in the last year? Sir, our team is already deployed in Barak Valley, and I'm also going there to explore the situation. And in any, we have prepared ourselves. Whatever we learned from last year's experience, sir, so we have added some more things that whatever problems we faced last year, we have prepared ourselves for that. But So, we have our teams ready to be mobilized in case if need arises, sir. But from your list, I found that you are not mobilized in Dima Hasao. And reaching Dima Hasao will not be a small work in case of rain like last year. Sir, even sir, we need to, if we need to open Dima Hasao, we are ready to move our teams by air there, sir. If need be, we can. Provided you can fly air, na? So my strong advice is that please pre-provision a team in Dima Hasao if it is possible. Sir, even Saraidev is not included, sir. So it should have come under Dibrugarh district earlier also. ना डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ठीक है अच्छा दैट ये त्रिपाठी Yes, sir. that Saraidev is not mentioned, so Dibrugarh district NDRF will Yes, sir, take it will be mentioned. few more districts names are not there, but Borthakur Sahab, Chief Secretary Sahab, Yes, sir. It is there. It is covered, sir. Yes, sir. অকণমান NDRFৰ লগত কথা পাতক মই I think we should have some pre-positioning in Dima Hasao. हाँ सर আপুনি এবাৰ কথা পাতি ল'ব ठीक है We will follow it also. ये थोड़ा I think they are still on routine. I mean they are not. So then, moving on to Indian Meteorological Department, if anyone from Indian Meteorological Department is here, otherwise I have shared the feedback which we have got. Anybody from meteorology? Anyone on the VC on the Meteorological Department? Sir, good morning. I'm K.N. Mohan from the Regional Meteorological Center, Guwahati. Am I audible to all of you? Yes, you are audible to all of us. Thank you, sir. Thank you, Honorable Chief Minister, and all other dignitaries. Sir, the southwest monsoon advanced yesterday, 10th June, covering all parts of India, all parts of Assam. It is supposed to enter into the on 5th June, but due to the some El Nino activities, etc., there is a 5 days delay in the entering of the southwest monsoon. During the next 5 days, there will be widespread rains will be there all over Assam, and there will be heavy rains, particularly in the districts of Lower Assam, Dima Hasao, Kapri Amlan, and the adjoining districts. You have sent Dima For the Hasao. June, most districts of Assam will receive normal to above normal rainfall. For the season as a whole, Assam likely to receive normal rainfall. That is 96 to 104% of the long period average. That much only I wanted to say from the as of now. Thank So you. as of now, next 5 days is little bit critical. Yes. Okay. I hope all DCs has listened carefully the prediction of Indian Meteorological Department. Monsoon used to arrive on 5th June, delayed by 5 or 6 days. But now next 5 days, heavy rainfall is expected in certain districts, including Dima Hasao. So my request will be again to Chief Secretary to see that a team is of NDRF is rushed to Dima Hasao by tonight itself. It will be very, very critical. हो सर Yes, sir. We will. DC Dima Hasao? Simanta? Good afternoon, sir. আপুনি গোটেইখিনিৰ লগত বাকী জাগাততো ৰেইন হ'ব
but because it is a plain district, consequence will be varied. But in case of rain, Dima Hasao consequence might be like last year, although we are praying to God that it should not be. So next 5 days you have to be on high alert. আৰু যোৱাবাৰ মানুহখিনিক অকস্মাত আহি যোৱাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হৈছিল এইবাৰ আপোনালোকে যিমান পাৰে কমিউনিকেশ্যন লাইন অপেন ৰাখিবৰ কাৰণে and I am sure that you have satellite phones etc দিয়া হৈছে 19 places we have given. So 19 places so আপোনালোক একেবাৰে এলাৰ্টত আহি যাওক আৰু পুলিচ হওক বা যিমানখিনি ডিজাস্টাৰ ৰেছপন্সত আমাক সহায় কৰিব পৰা আছে সকলোৰে লগত কথা বাৰ্তা ভাল কৰি পাতি লওক যাতে we are not lack of মানে our response will be adequate. চাউল টাউল আছে নে নাই স্যার মই ইতিমধ্যে ফুজন চিকিৎসালয় ডিপার্টমেন্টের কথা পাতিছো স্যার আমার এডিকুয়েট আছে স্যার আমি 4টা পয়েন্টত বস্তুটো স্টক রাখিব কৈছো মাইবা উমৰাংটো হাফলং আৰু স্যাৰ হাৰাগাজাও এৰিয়া সো একৰ্ডিংলি তেওঁলোকে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিছে সেইখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ আছে স্যাৰ আজি কাবাক পঠাই বস্তুটো আৰু এবাৰ ৰিকনফাৰ্ম কৰি ল'ব আৰু কাউন্সিলৰ লগতো এবাৰ ফ্লাড প্ৰিপাৰেচনৰ মিটিং এখন কৰি ল'ব So principal secretary is online. So principal secretary. Same problem. Yes, sir. Good morning, sir. I'm here, sir. Yeah, you are.
Dima Hasao, Tripathi, थोड़ा सा जो next 5 days will be critical. Yes, sir. Dima Hasao will be critical. Yes, sir. थोड़ा सा. We will work on that. Then moving on to the water resources department. So here one issue was related to the bridge closing works. Hopefully all have been completed. Pijus, bridge closing की है? सब complete হৈছে. আচ্ছা ডিসি সকলে আজিৰ ভিতৰত যোৱাবাৰ য'ত য'ত ব্ৰিজ হৈছিলে আইদাৰ বাই yourself or by ADC গোটেইখিনি ব্ৰিজ ক্লোজিং ৱৰ্ক এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰি লওক গধূলি ত্ৰিপাঠী আৰু সমী সিনহাক জনাব that yes ব্ৰিজ ক্লোজিং ৱৰ্ক is completed আৰু water resource engineer সকলৰ লগত এতিয়া আপোনালোকে মিটিং কৰি লওক in case of the নতুনকৈ কবাত ব্ৰিজ হল immediately response কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জিও বেগ বা আদাৰ মেটেৰিয়েল এভেইলেবল আছে না নাই অলৰেডি আমি ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকলৈ পঠাইছো জিও বেগ আৰু পাৰ্কোপাইন মিনিষ্টাৰে কৈছে যে পাৰ্কোপাইন আৰু জিও বেগ এনাফ পঠোৱা হৈছে যদি আপোনালোকে অ্যাসেসমেন্ট কৰি এনাফ নাই বুলি ভাবে পিজুজ হাজৰিকাক আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ফোন কৰিব আৰু সিসৰ পৰা 50 লাখ টকা প্ৰত্যেক ডিস্ট্ৰিক্টলৈ পঠোৱা আছে মিনিষ্টাৰে কৈছে যে 25 পৰা 50 লাখ 25 to 50 lakhs rupees পঠোৱা হৈছে ফৰ ফ্লাড ড্ৰিল বা কিবা বস্তু যদি লগে লগে কিনিব লাগে লাইক বেম্বু এটসেট্ৰা গতিকে আপোনালোকে কথাখিনি এবাৰ ফ্লাড কন্ট্ৰোলৰ লগত এতিয়া বহি পেলাই ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সৰ লগত বহি এবাৰ এনালাইজ কৰি ল'ব Okay. Here there was a relevant issue of this Nalbari sir. During they said that there are several agreements which are constructed by PNRD, the Buradia, all these rivers. Breaches when occur, these agreements during. DC Nalbari এতিয়া পজিশন কি আছে? This is not there. Sir, last year. 14 agricultural ban মানে বিয়াদের ban স্যার ব্রিজ হইছিল এই গোটেইখিনি স্যার ওয়াটার রিসোর্সের ফালৰ পৰা ব্ৰিজটো সব ক্লোজ কৰা হৈ গৈছে স্যার গোটেইখিনি ব্ৰিজ ক্লোজ কৰা হৈ গৈছে ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সৰ পৰা পাৰ্সোনালি পাটৱাডা আৰু যন্ত্ৰৰ মই হেৰি কৰিছো ঠিক আছে Then moving on to this PWD, NH and NHAI on the status of road and restoration of road communication to Dima Hasao district and Barak Valley. This has to be a priority this year also. So any feedback from NHAI কোন আছে মেঘালয়লৈকে ৰাস্তাটো থ্ৰু মেঘালয় বৰাক ভেলী হোৱাট ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন অফ দ্য ৰোড सर अभी तो ट्रैफिकेबल है सर और कंट्रैक्टर है सर डिप्लॉयड मशीनरी कॉन्ट्रैक्टर्स एनफ अवेलेबल है अभी तो डीआरए है सर तो इसलिए टुडे तो ठीक है बट नेक्स्ट 5 days सडनली देयर विल बी लैंडस्लाइड एंड कम्युनिकेशन विल बी नहीं सर है कंप्लीट सर आपका मशीनरी वगैरह सारे है यस सर एटलीस्ट हमें ट्रक्स का मूवमेंट करके रखना पड़ेगा ठीक ठीक Then moving on to food and civil supplies, food and civil supplies for essential items, particularly good storage in Barak Valley, sir, because last time when the communication was disrupted. I think FCI has increased storage in Barak Valley, na? Or petrol diesel in storage has been increased. Yes. DC Kasar Rohan, Sir, he's on leave, sir. So क्यों he's leave coming दिया है tomorrow. अभी? He's coming tomorrow. He has some domestic. अभी DC को I was not aware of Rohan's leave these times. हाँ I'm not aware of Rohan's leave these times. हाँ কওকচোন আপোনালোকৰ এটা চাউল তালৰ কি পজিশন ষ্টৰেজ Sir, FCI stock বাফাৰ কৰি ৰাখিছে আৰু আমাৰ মাৰ্কেটৰো ষ্টক আছে স্যাৰ আৰু POL ৰ কাৰণে আমাৰ ময়নাৰবন যিটো ডিপো খুলিছে তাতো এনাফ আছে এতিয়া নহয় একেদিন মণিপুৰতো বস্তু শিলচৰ দিয়ে গৈ আছে Yes, sir. হয় স্যাৰ গতিকে আপোনালোকে মাৰ্কেটত এবাৰ আৰু এবাৰ এসেস কৰি লওক হ'ব স্যাৰ কাৰণ অল মেটেৰিয়েল টু মণিপুৰ ইজ নট গোয়িং থ্ৰু ডিমাপুৰ ইট ইজ গোয়িং থ্ৰু শিলচৰ হয় নে নহয় Jerai, হয় স্যাৰ হয় সেইকাৰণে
অকণমান আপোনালোকে আজি গোটেইখিনি আৰু এবাৰ এছেছমেণ্ট কৰি লওক বেটুকান্দিৰ কি পৰিৱেশ আছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে নেকি তাতে আছে স্যার এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছে স্যার বেটুকান্দিৰ সুইচ গেটৰ কি পজিশন স্যার বেটুকান্দিৰ সুইচ গেটৰ আমি ৰিভাৰ সাইডৰ সাটাৰখন কমপ্লিট কৰিলো বেৰেলটো কমপ্লিট হৈ গ'ল কিন্তু আমি লিমিটেড ওয়ার্কিং সিজনৰ কাৰণে উইং ওয়ালখিনি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলো স্যাৰ আমি টেম্পৰেৰিলি বোল্ডাৰ সসেস ডিটেক্টৰে আমি উইং ওয়ালখিনি বনাইছো আৰু পাৰ্সিয়ালি ওয়াটাৰটো আমি এলাউ কৰি আছো ফুল ওয়াটাৰ মইজাবিলকে এলাউ কৰিব পৰা নাই ডেমেজ হৈ যাব সক হেভি ৰেইনফল হোৱাৰ লগে লগে মহিষা বিলত পানী বাঢ়ি যাব আপোনালোকৰ যদি বন কৰি দিয়ে সুইচ গেটৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰিব আৰু বন নকৰিলেও হি কিমান প্ৰেছাৰ ল'ব পাৰিব এটো এটা মেটাৰ অফ কনসাৰ্ন এই বস্তুখিনি আপোনালোকে এক্সামিন কৰি চাইছে নে নাই স্যার মইজাবিলৰ পৰা আৰু এটা আউটলেট আছে গংগীৰ খাল হৈ আগাৰা ৰিভাৰত পৰে আমি সেই চেনেলটো এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰি আছো মহিষাবিলৰ পৰা আৰু এটা চেনেল পানী যায় এটো স্যার টাউনৰ মাজেদি যায় স্যার টাউনৰ अराउंड ইট ইজ 19 কিলোমিটার স্পেস স্যার মহিষাবিলৰ পৰা 19 ঘাগৰা বুলি আৰু এটা ৰিভাৰ আছে তাত গৈ পৰে স্যার এটো ক্লিয়াৰিং এতিয়া তেওঁলোক কৰি আছে খুব সোনকালে কৰিব দিয়ক যদিও ৰেইন প্ৰেডিকশন বৰাক ভেলিটো ইমান কোৱা নাই না Sir, corner, but it is But- always, once when districts are receiving rain, Barak Valley is basically. ডিমা হাছাওটো হলেতো ইট ইজ অবভিয়াছলি About Mahisabil, sir, in fact, recently I had a review with DC and NIT and many other stakeholders. So one thing is coming out that most of the Mahisabil has already been allotted to some people, sir. So we may have to acquire that land, sir, at some point. we have is it allotted Yes, sir, it is allotted, settled, in fact, DC is confirming that it has been settled to many people. bill itself On the bill itself. কাটিগড়াত যিখন আছিলে कैसे what how Sir, it has happened over the 80s and 90s, so it is very difficult to figure out. But he says that there are people who have ownership title ownership. So then, if we really want to keep that channel clear, we have to acquire we'll have to acquire that. কাটিগড়াত যিখন হেৰি আছিলে স্লুইচ গেট বিয়াৰে বনাইছিল অল ফাংচনিং মই নিজে গৈছিলোঁ এক মাহ আগত কাটিগড়া বিয়াৰ সুইচ গেট খিনি যেটো মানে পাঁচখন আছিল সেইখিনি হৈ গ'ল ফুল ফাংচন আছে আৰু আমি এদিনত সপ্তাহত একদিন ইঞ্জিনিয়াৰ যায় আৰু একদিন এছডিও যায় ফটো আপলোড কৰিব লাগে সেইটো কৰি আছো তালে আৰু মথাউৰি যাতে কাটিব নোৱাৰে সেইটো মথাউৰি কাটিব নোৱাৰে এবাৰ পুলিচক যাতে নিৰাজ লাষ্ট টাইম কাছাৰ ডিজাস্টাৰ হ্যাপেন বিকজ somebody cut the মহিষাবিল so এবাৰ ইন্টেলিজেন্স এন্ড ডমিনেশন দুইটা যাতে তাতে থাকে So about food and civil supplies, sir, one issue is that of supply chain of rice bran that needs to be tightened up, sir, because most of the DCs raised this issue in the deliberations. While money is there with the deputy commissioners, but the supply chain, they say that at times the district. Samal ki issue to Usually they get it from West Bengal. It's through the private enterprise. So if they place the order, then they bring. Otherwise, they don't keep sufficient stock. suppliers are from Guwahati From our suppliers, they bring it from West Bengal. আমি স্মুথ এটা ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াৰ লোকেল ছাপ্লায়াৰখিনিৰ এটা মিটিং কৰি লওক ডিচি মেট্ৰ' কেন হেল্প যে তেওঁলোকে हाँ एक बार बंगाल से कुछ स्टॉक अगर वो लोग लेके रखे আজি এবাৰ মিটিং এখন কৰি লওকচোন হা ঠিক Moving on, sir, then we move to this health and family welfare department availability of essential medicines. ডক্টৰ কিমান লিভত আছে কি আছে চাই লওক আৰু একেদিন ডক্টৰ বিলাকক জয়েন্ট ডিৰেক্টৰক কৈ দিব যে লিভ দিব নালাগে এক্সেপ্ট খুব আৰ্জেন্সি নহলে আৰু মেডিচিন এভেইলেবিলিটিৰ ওপৰতো এবাৰ আপোনালোকে এছেছ কৰি লওক আৰু কৰি বাই ইভিনিং আপোনালোকে ত্ৰিপাঠী আৰু প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী সমীৰ সিনহাক জনাব সো দ্যাট
If anything we have to do, we have to do. अविनाश आप एक रिव्यू मीटिंग सारे जॉइंट डायरेक्टर से ले लीजिए. सर वो कर लेंगे सर, और आज ही मैंने फिर से डीसीज को भी कंफर्म किया है सर्कुलेट, पूरा एसओपी, पूरा टीम और एम्बुलेंस प्लस बोट एम्बुलेंस सारे का अवेलेबिलिटी. एसेंशियल कमोडिटी, एंटी डायरियल मेडिसिन, ये जो फ्लड के लिए जो मेडिसिन का जरूरत होता है उसका एक बार अवेलेबिलिटी आप देख लीजिए. हमने कल किया था सर रॉबिन के साथ में, और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ORS एंड अदर मेडिसिन आर देयर सर. और उन्होंने क्या किया है कि फ्लड के लिए फिर से दोबारा भी एक ऑर्डर किया है सर. 15 दिन के भीतर में अराउंड 25th of June अनदर स्टॉक विल कम सर. एज पर द प्रेडिक्शन हमारे जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा नेक्स्ट 7 days. After that it will ease out, but this is a prediction for India. Yes, sir. But what is the prediction for Arunachal and Bhutan? Yes, sir. That is also important. So up to 20th, entire northeast is Under risk. But Bhutan कब है? Bhutan is that we'll check, sir, again, because Bhutan doesn't share the data so easily, sir. एक बार भूटान से भी थोड़ा सा डेटा ले आना चाहिए, because last time we could not get Bhutan data, इसलिए बेकी मानस में suddenly हो गया. We have written DO letter to CWC and others. They are also coordinating, but they have not shared the data so far, sir. एक बार बट एक जनरल डाटा तो आपको गूगल से मिल जाएगा, जो एक जनरल एनालिसिस तो हमें मिल जाएगा. तो भूटान का थोड़ा सा डेटा को भी कंसीडरेशन में ले लेना चाहिए. Yes, sir. We will do that, sir. जो एक इंटरनेशनल सैटेलाइट है सर, उसके अनुसार 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, आई हैव शेयर्ड द डेटा इन द मॉर्निंग टुडे सर विद यू सर. हेवी रेन फोरकास्ट इज देयर इन भूटान. ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट विच इंक्लूड्स भूटान सर. हाँ Sir, my review is that, sir. हाँ Revenue Minister, sir. हाँ जुगंडा कौक. Last year, sir, animal food আমি short আছিল. এটো পটো আমি কইলে ভালো আছিল. না না এনিমেল ফডাৰৰ কথাই পাতিছো এতিয়া এইটোকে. আজি ডিসি कामरूपे मीटिंग लब, লৈ পেলাই एनिमल फॉडर पल्लव जो भी आपका मीटिंग का आउटकम होगा आप ग्रुप में शेयर कर दो सारे डिसीज के लिए. हाँ Then, sir, moving on to public health engineering department. So here the issue came that all the pre-identified camps, about 4,300 pre-identified camps are there. So they should be covered and audited for drinking water and sanitation facility, because many of the schools and centers found that they do not have as per UNICEF reports. So it was suggested that PHC will make a specific arrangement for that, sir. किया है कि नहीं किया पीएचसी का कौन. আমি স্যার অঙ্গনবাদী সেন্টাৰ স্কুলবিলাকটো যে ওৱান তাত কভাৰ হৈছে, আইডেন্টিফাইড কেম্পেইন আমি স্যাৰ প্ৰভিজনটো এটা এৰেঞ্জ কৰি দিছোঁ, স্যাৰ কৰি আছে. আপোনালোকক কেতিয়া ডিডিএমএ এছডিএমএ কৈছিলে? April month. কৰিছে স্যাৰ, ফিল্ডত কৰি আছে. আপুনি ৰিপৰ্ট আনক, কাৰণ আজি বা কালি আপোনাৰ হাতত কৰিবৰ কাৰণে একো নাই. এতিয়া যি কৰিব লাগিব ইমাৰ্জেঞ্চি কৰিব লাগিব. 4,000 প্ৰি আইডেন্টিফাইড স্পট আছে. গতিকে আপোনালোকক এছডিএমএ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে তাতে বায়' টয়লেট আৰু ৱাটাৰৰ ফেচিলিটিটো থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ থাকিব লাগে. স্যাৰ বায়'টয়লেট অলপ টিপিকেল হয়, আমি স্কুৱেটিং প্লেট বা মডুলাৰ হেতু দিওঁ. Bio-toilet only those cases where regular toilets are not. নট ৰেগুলাৰ টয়লেটছ ইজ দেয়াৰ, সেইটো নালাগে. Yes. একবাৰ ইয়াৰ ষ্টেটাছটো আজিৰ ভিতৰত মোক দিয়ক আনি. About the 4,000 identified places. 4,300. 4,300. So मैं PHC से follow up कर लेना. মোবাইল প্ল্যান কি সারি ফাংশনাল কৰি ৰাখিছোঁ, বা ডিস্ট্ৰিক্টৰ লাগিলে আমি হেডকোৱাৰ্টাৰ পৰা দিওঁ স্যাৰ. Then moving on ৱাটাৰ to লাইন the মেলাম ষ্টক আছে স্যাৰ. agriculture department, there was no significant issue, but because of the insufficient rain, this issue of seedling and crop insurance coverage was basically raised in the meeting because of the deficit rains. But अभी तो शायद rain fill up हो गया. Yes, sir. Now the situation. Because monsoon is delayed by just 5 days. Yes, sir. So 5th June को होना था. It has happened in We the. did not have pre-monsoon adequate rain. हाँ pre-monsoon कितना deficit हो गया? 70%. 75%. লাষ্টলৈকে মিলিয়ে যায়. But the overall season rainfall Is the same. They are saying there will be no deficit. Yes, sir. Yes.
Then moving on to Having animal a both husbandry and days. veterinary, sir. So this time animal husbandry and veterinary is doing this grass and cattle fodder and medicines proactively. ग्रीन वाटर रिक्वायरमेंट वर्कआउट कर लिया गया है सर। 2000 एमटी में से 600 एमटी तो हमारे अपने फार्म में है। बाकी सर मोरीगांव, करबी एंगलोंग, बरपेटा, सोनितपुर में सर प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं तो उनके साथ टाइप है, तो हमारा 2000 एमटी हो जाएगा सर। बाकी सर मेडिसिन और वैक्सीनेशन कंप्लीट है सर। एफएमडी वैक्सीनेशन, ब्रुसेला वैक्सीनेशन और एलएसडी वैक्सीनेशन कंप्लीट है। उसके बाद सर एक चीज है सर, अगर हो जाए हमारा फ्लड से पहले एमबीओ अगर लॉन्च हो जाता है, एमबीओ का कोर्ट केस खत्म हो गया, हो जाता है एमबीओ आप परसों दिन लॉन्च करो। हाँ। तो बाकी सर मोर और लेस रूटीन चीजें हैं। एक कंसर्न इवन एमबीओ वी कैन लॉन्च टुमारो आल्सो। हाँ, ठीक है। आप बातचीत कर लो, एमबीओ वी कैन लॉन्च टुमारो। आपका ऑफिस में ही आप लॉन्च कर दो, मैं हम लोग सो दैट उसका तो डॉक्टर वगैरह स्टाफ सब रेडी है। हाँ सर, उसका खाली थोड़ा तेल डाल के चेक करना होगा। आप एक बार समीर से कंफर्म कर दो, कल या परसों एमबीओ आप भेज दीजिए। सो फॉर ऑल डीसी আপোনালোকে চাউলখিনিটো মেনেজ কৰি লয়, কিন্তু এনিমেল ফডাৰ নোপোৱাৰ কাৰণে মেক্সিমাম কমপ্লেইন ইন দ্য ৰিলিফ কেম্প কাম ফ্ৰম ডেট। চ' ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই আৰু ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত স্পেচিফিক মিটিং কৰক যাতে সেই কমপ্লেইন এইবাৰ নাহে। Then sir, moving on to women and child departments, so it is about continuity of services of women and children in the relief camps. Sir, we'd like to get some. মুকেশ যেতে রিলিফ ক্যাম্প সেট করা হয়েছে, তেতিয়া যেহেতু আঙ্গনবাড়িবিলাক বন্ধ হয়ে যায়, আমি ক্যাম্পতে চিলড্রেন ফ্রেন্ডলি কর্নার বা ফিডিং কর্নার এইবিলাক বনাই পেলাই তাতে সার্ভিসটো কন্টিনিউ। যোৱাবাৰ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰবিলাকে ভাল ছাৰ্ভিচ দিছিলে আৰু ৰিলিফ কেম্পত। এইবাৰো এতিয়া DSW বিলাকক কৈ দিয়ক যাতে ফ্ৰম ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ডে ইট ষ্টাৰ্টছ। আৰু আমাৰতো মেটেৰিয়েলটো আছেই, এবাৰ আপুনি আৰু এবাৰ ৰিভিউ কৰি লওক। ঠিক আছে। Then, sir, this is the most crucial issue which had come out with the desilting works of city drains, sir. So on that, the DDMA Kamrup Metro. Allah. Sir, one round is being done by both PWD and GMC. So, but what we observed is we had several rounds of meeting last 2 days. It has to be a continuous process. So yesterday, Samir sir and Kavita ma'am they chaired a meeting and decision was taken that that will be a continuous process in particular stretches. Sir, one issue with regards to sir landslide again is a very big problem in Guwahati. Sir, last year we had 87 landslides. Sir, but no clear-cut SOP is still there on landslides that how to like do the preemptive work and लैंडस्लाइड एरिया नेक्स्ट टाइम स्टेबलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करता हूँ? सर हम लोग के पास एक 2018 का सर्वे है and that is a very good survey of 392 areas of Guwahati. So what everyday administration is doing is we are doing awareness there and giving them the pamphlets. They know that we are in the landslide prone area, but the nature of settlement is such that they are poor people and they won't move. They don't get evacuated, sir. That is the Last year, sir, out of the relief camps, there was only one relief camp which was for flood. There were 4 relief camps which were for landslide in Guwahati. We had 87 cases of landslide, sir, last year. Have you discussed with our MLAs and MPs कि क्या करना चाहिए ये 332 स्पॉट के लिए? सर साइंटिफिकली हम लोगों ने बात किया है सर, उसमें सर which department will exactly respond, that is not very clear that कौन जाके उसको चाहे तो उसका प्रोटेक्शन वर्क करेगा या फिर कौन जाके उसका मिटिगेशन का काम करेगा। That is very clear. Soil conservation can do it, but उनका अगर कैपेसिटी है, अगर कैपेसिटी नहीं है तो वी हैव टू डेजिग्नेट अनदर डिपार्टमेंट। आज ही बात करके ठीक कर लो। PWD can be say sir because for Raj Bhavan PWD took some steps for doing the mitigation. एक बार आप देख लो, 382 प्लेसेस है। हाँ सर, लोकेशन सर गुवाहाटी में। अभी ड्रेन में सील कितना आ गया? कुछ एरियाज में तो 2 दिन के रेन के बाद ही आ गया, जुरीपाल ये सब। हाँ, मेक बताओ। सर्टेन स्ट्रेचेस सर जैसे हेंगराबारी आफ्टर एवरी शावर वहाँ पे सिल्ट आता है। नहीं, अभी जितना हम लोग क्लीन किया था आफ्टर दिस 4-5 days रेन, व्हाट इज द सिचुएशन? Sir, in the drains that GMC has cleared, sir, the rivers and drains, there is not much siltation because वो main वाला नहीं है, sir. But what we have observed is Juripar, Hingrabari,
there in Chanmari area sir एक shower में पूरा fill up हो जाता है আমি স্যার একচুয়ালি আমি আমার প্রভিজন তো ওয়ান টাইমে আসিলে আমি কন্টিনিউ কৰি আছো স্যার এটা জুৰি পাৰ কালি ফুল হৈ গ'ল আজি স্যার মাটি আছে আমি যদিও ওয়ান টাইম আছে আমি স্যার মানে লোড भी बहुत ज्यादा है কোন দুটা এরিয়া জুৰিপাৰ হেঙৰাবাৰী আছে স্যার জিএনবি চানমাৰী আমাৰ লগে লগে আহি যায় মানে আফটাৰ ওৱান ৰেইন যিমান এক বছৰ কাম কৰে লগে লগে সিমান মাটি আহি যায় কলাক্ষেত্ৰৰ ৰাস্তাটো হয় কলাক্ষেত্ৰ ৰাস্তাটো कला क्षेत्र का रास्ता में सर 4-5 जो छोटा छोटा रेगुलेट जैसा जाता है सर सिलसा कुबिल की तरफ ये पूरा पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मेघालय में इफ यू गो टुवर्ड्स यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा अर्थ कटिंग चल रहा है सर मेघालय में पूरा इतना ज़्यादा चल रहा है सर जितना हमने लास्ट 30 साल में नहीं देखा है सर सोनापुर नेशनल हाईवे का फ्लडिंग भी उसी से हो गया है सर पूरा लाल माटी है सर दैट कैन बी सीन इन मदर टेरेसा रोड गार्बेज भी बहुत डेली गुवाहाटी में आ रहा है सर ड्रेन के साथ साथ भी गार्बेज इज आल्सो अनस्टॉपेबल हटाते हैं वो फिर आता है हटाते हैं फिर आता है गार्बेज कल सर साफ किया है इवन डाइनिंग टेबल हैज कम आउट फ्रॉम this time से what we have done is जगह-जगह पे हमने garbage trap लगा दिया है सर so that haphazard पहले होता था we have 2-3 points where we are deliberately stopping and then we are collecting garbage from there sir डाइनिंग टेबल भी आ गया गार्बेज में table एक निकल कार सीट निकल गया सर कार सीट मेघालय दिस खानापार एरिया सर खानापार एरिया ऑफ मेघालय अप टू जोराबाग इतना ज़्यादा हिल कटिंग है सर पूरा लाल मट्टी वहाँ से निकल के पूरा आ जाता है सर कला क्षेत्र का एरिया में जितना जाता है सर सिलसा को से पूरा फ्लडेड हो गया है सर दिस कैन बी सीन इवन नाउ सर जस्ट नाउ आल्सो सर ड्रेन टू मेंटेन কৰিব নোৱাৰি পৰে सर যেটো ड्रेन আছে ডাঙৰ প্ৰব্লেম बीसी सर स्पॉट में केटा মানে কাহিলি পা দিকে যাওয়া কলেজ জুরি পা কলাক্ষেত্র কেইটা স্পট আছে আমি জুতিনিয়ালে আমি গীতানগর স্পটটো লবলৈ চাইছো ওয়ান কাহিলি পৰা দুই স্যার কলাক্ষেত্র তিনি এই 5 দিনে ইম্পৰ্টেন্ট আছে পাম্প কিমান আছে सर जीएमसी में स्मॉलर पंप्स 20 लीटर्स पर सेकंड का 20 है सर बड़े बड़े टोटल में 35 पंप्स পিডব্লিউডি পাম্প स्टेशनरी वन কন্ট্রাক্টৰক কক যে পাম্প অলপ মোবিলাইজ কৰিব ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সৰ কিমান আছে কবিতা वाटर रिसोर्स आर मोस्टली फिक्स्ड वाटर रिसोर्स का तो फिक्स्ड है बट ये जो हमको जरूरत होगा अनफिक्स का जरूरत होगा ना ज़्यादा तो थोड़ा सा आप मीटिंग करो मोबिलाइज करो पंप नेक्स्ट 5 डेज हो गया तो हो गया मोटा मोटी अब तो 20th जून ना We can do for the entire June, sir. We'll try to get it done for July. For entire June, sir, not 20th June. 20th June is there, but even after that also the predictions will come because prediction is coming. हाँ prediction तो अभी it come for only up to June because July prediction is not available. No, even in June prediction we are getting 5 days which is robust and beyond that which it is basically not very reliable. Sir. So up to 5 days prediction is more robust. Sir. अभी ब्रह्मपुत्र कितना ऊपर है डेंजर लाइन 2 মিটাৰ তলত আছে আজি মই ৰাতিপুৱা বহুত খবৰ লৈছোঁ এভাৰেজ 2 মিটাৰ তলত আছে মানে আৰু 4.5 মিটাৰ মান উঠিব লাগিব টোটেল flood volume. We are doing flood monitoring every day, sir. So far, only the flood has been reported. Urban flood has been reported from Dispur circle of Kamrup Metro. No evidence. So here the আৰু 3.5 মিটাৰ উঠিলে flood হ'ব আৰু 3.5 মিটাৰ যদি উঠে additional pumping mechanism kora hoise one from Tipco Point to Sansapu that is also operational now over the last 2 days and Bondajano to additional pumping mechanism kora hoise it already it is on it's set up sir 15 days of 100% hoye jabo but the Sansapu Tipco Point kora ji Sansapu ase through GMDA that is functional over the last 2 days sir so what is done this আমি যদি ধেমাজিত কিন্তু অলৰেডি আহিলে হয় আমি কেবল নকৰিলে এটা দুটা পানী মুখে দেখা পালে হয়
ठीक है, next. So next, sir, there are some works of Brahmaputra board, whether Brahmaputra board is there on the VC or in the hall. Brahmaputra board. So they had some work in Majuli. माजुली ब्रह्मपुत्र बोर्ड का काम में बहुत प्रॉब्लमेटिक Very sluggish. वो लोग अच्छे से काम नहीं करता है. माजुली का काम ब्रह्मपुत्र बोर्ड से हम लोग को ले ही लेना चाहिए. They are very advanced, 94%, 93%, but after that they are not completed. কিবা ফান্ডৰ প্ৰব্লেম আছে নেকি? पूरा इमान फंड नहीं. कॉन्ट्रैक्टर के इश्यूज ब्रह्मपुत्र बोर्ड का कितना 100-150 करोड़ मैक्सिमम फंड होता है. They cancelled the contract. there were some major problems in their head of account, heads of different accounts were there. Because I had gone and reviewed the bridge for accounts. So these are the things that we can hear from Army, Air Force, they are there, fire and emergency services, they can give some feedback in case. So Air Force to mobilize है पूरा? Yes, sir. As per the regulation, sir, we'll be able to provide all these. Jorhat में now your AN helicopter will be in Jorhat. Both places. Yes, Here also. Both the places we have. Guwahati also. Guwahati also, because last time we have to send it through Jorhat, Yes, na? sir. Yes, sir. Jorhat से भेजा था sir, because there were some operational efficiencies from Jorhat. Chabua से इनका आया था sir, Jorhat से हम लोगों ने लोड कर दिया. नहीं, अभी भी जोरहाट होगा, गुवाहाटी होगा, because DC has to mobilize bigger food stock in those districts. সেইকাৰণে এবাৰ তেওঁলোকৰ লগত. So you want to operate from Jorhat or Guwahati or both? We can operate as per the regulation. We can operate from both. Both. तो ठीक है. DC যোৰহাটে অলপমান যি মেটেৰিয়েল থাকে অলপ বেছিকৈ মোবিলাইজ মানে কিনি থব নালাগে বাট লোকেট কৰি থব লাগে ইন কেছ বিকজ হেলিকপ্টাৰ উইল অপাৰেট ফ্ৰম যোৰহাট. Yes, sir. Because the third day there was some problem in Jorhat. আমাৰ স্যাৰ এনে ষ্টকৰ ভিতৰত সকলোখিনি ঠিকে আছে. স্লাইটলি আমাৰ মাষ্টাৰ ডল স্যাৰ 45000 লিটাৰে আছে, অলপ বঢ়াব লাগে. আৰু স্যাৰ হুইট ব্ৰেন আৰু ৰিজ ব্ৰেন 8000 আছে. এইটো অকমান স্যাৰ ইয়ালে এতিয়া অকমান মানে হুইট ব্ৰান এণ্ড ৰাইচ বাৰ্ণ ইজ নট এ গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰল থিংছ. এইটো প্ৰাইভেট বিজনেছমেনে আনে. আজি আমি মিটিং কৰি উইল গিভ ইউ দ্য নেম অফ দ্য কণ্ট্ৰেক্টৰ্ছ, কাৰ কিমান ষ্টক আছে, উইল গিভ ডেট. বাকী একৰ্ডিং টু দ্য ৰুলছ ইউ হেভ টু গেট ইট ডান. চ' DC কামৰূপ মেট্ৰ এণ্ড Food and Civil Supply Department will do the exercise, let you know. কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে মেক্সিমাম বদনাম হয় ৰাইচ ব্ৰাণ্ডৰ কাৰণে, নট ফৰ দ্য ৰাইচ. সেইকাৰণে ডেট ইউ হেভ টু বি ভেৰি ভেৰি কেয়াৰফুল. স্যার রাইস ব্ৰেন আৰু হেৰিটো স্যাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ এলটমেন্ট এটা কৰি ৰাখিলে ভাল. নহয়, আপুনি কথাটো বুজি পোৱা নাই. এইটো এলটমেণ্ট নহয়, এজ পাৰ দ্য মেনুৱেল আপুনি যিমান ইচ্ছা কিনিব পাৰে, ইউ হেভ টু চেল্ফ এলট ডেট. ইয়াতে এইটো FCI পৰা আমি নলওঁ, গতিকে আপুনি নিজে মনতে নিজক এলট কৰি ৰাখিব লাগিব যে আই হেভ এলটেড 10,000 মেট্ৰিক টন এণ্ড দেন ইউ হেভ টু টক টু দ্য. হা কওকচোন. স্যার কথাটো বুজি পাইছো, কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় স্যাৰ, আমি তেজপুৰৰ পৰা যোৱা বছৰ আমি তেজপুৰৰ পৰা কালেক্ট কৰিছো, কিন্তু গোটেই বস্তুটো যদি তেজপুৰত মানে কনসেন্ট্ৰেট কৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ নহয়, আপুনি বুজি পোৱা নাই. এইটো হ'ল যে আজি আপোনাক DC কামৰূপ মেট্ৰই লিষ্ট অফ কণ্ট্ৰেক্টৰ দি দিব. নাও উই কেনট টক টু দ্য কণ্ট্ৰেক্টৰ টু মোবিলাইজ এট দ্য ষ্টেট লেভেল বিকজ ইট হেজ বিন ডেলিগেটেড টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল. আমি যদি কোনোবা কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত কথা পাতোঁ যে আপুনি তেজপুৰত মোবিলাইজ কৰি দিয়ক, দেন ইট ইজ ইলিগেল. বাট DC তেজপুৰ কেন কল দেট কণ্ট্ৰেক্টৰ এণ্ড চে দেট মোৰ ইয়াত ইমান মোবিলাইজ কৰি দিয়ক. We cannot mobilize that. We can only let you know যে কাৰ লগত কিমান বস্তু আছে. Mobilization has to be done by the district. নহয় জানো? Am I correct, Tripathi? We cannot mobilize this for you. আপোনালোকে mobilize কৰিব লাগিব. খালি ক'ৰ পৰা mobilize কৰিব পাৰে এটা suggestive list এটা আজি গধূলিৰ ভিতৰত will give you. যে এওঁৰ লগত ইমান ষ্টক আছে, এওঁৰ লগত ইমান ষ্টক আছে, এওঁৰ লগত ইমান ষ্টক আছে. দেন ইউ হেভ টু ফিক্স আপ এ ৰেট, যিটো লাষ্ট টাইমৰ ৰেট আছে বা এইবাৰ ৰেট আছে,
then you have to give works to some people, the contractor, businessmen, and then they will mobilize. Okay, sir. It is a procurement exercise by the DC at the district level. Am I correct, Tripathi? Yes, sir. So stateৰ পৰা আপুনি except a suggestive listৰ বাদে আপুনি একো নাপায় আৰু এইখিনি আপোনালোকক বাৰে বাৰে বুজাই কোৱা হৈছে. So you should make the advance preparation. Army, sir. अपर असम का राइस फ्लोर मिल सब रखता है सर. Upper Assam I think after meeting, sir, it was very clearly, and the list will be shared with the deputy. yes. This is a Are very we- routine exercise. Sir, our columns are ready and loads are already mounted on the vehicles. They're ready at Umroi, Narangi, Rangia, Kharupetia, Udalguri and Tamulpur. इसके अलावा सर मिसामारी, तेजपुर and 3 code at Dimapur all are ready in state, sir. If we need in Barak Valley like last time, you have helped a lot. Yes, sir. So Barak Valley will be mobilized from where? Dimapur, sir. Dimapur. कितना समय का difference है? It doesn't, basically, mostly it is air mobilization. Air Sir, mobilization. apart from that, the core headquarters is at Dimapur, but the troops are located in across Silchar, Barak Valley, Manipur, everywhere. So it is just a matter of 30 minutes of warning order, troops can get deployed. But last time your boats and etc. has helped us a lot. Yes. So I hope that similar drill is being done this year. I will forward the photos to Samir sir. All the bouts have been loaded in the vehicles. Okay. Every column is carrying 3 bouts. The column strength is 1 officer, 2 JCU and 30 other end. Okay. Sure. Thank you. Fire Fire brigade. सर टोटल हम लोग का 600% डिप्लॉयड ऑलरेडी 53 लोकेशंस पे किया जा चुका है सर, सबको अलर्ट किया जा चुका है. और टोटल 270 बोट्स हैं सर जिसको भी डिप्लॉयड किया गया है. और पिछले साल हमारा कुछ रिक्रूटमेंट जो हुआ था उन लोगों को ट्रेनिंग दे के उन लोगों को भी डिप्लॉय कर दिया गया सर. So आप पूरी तरफ you are mobilized. So this is a major improvement, sir. Earlier only 2 companies of SDRF were functional. This time they have 5 companies. 350 separate. एबार SDRF और किमान mobilize हो जाबो? टोटल 601 सर हमारे SDRF हैं सर. इसमें जो 400 424 रेस्क्यूअर है सर, इमरजेंसी रेस्क्यूअर, जिसमें 254 नए रिक्रूट्स हैं सर. बट NDRF जैसे लोकेशन में ऑलरेडी दे आर 52 locations. 53 है सर. 53. NDRF का कितना जगह में है और SDRF का कितना जगह में है? NDRF is at 8 locations, sir, and SDRF is at 53 locations. और सर हम लोग अपनी जो फायर सर्विस मैन देखते हैं उनको भी जो बेसिक ट्रेनिंग होता है बोट चलाने का और उसको नेविगेट करने का, वो सब उनको भी दिया जाए क्योंकि इमरजेंसी में उनको भी हम यूज कर सकें. बट अच्छा से एक बार रिव्यू कर लीजिए एट योर एंड. So that is also if your directions are there for this week, sir. So আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিসিএ আৰু the entire team গোটেইখিনিয়ে প্ৰেজেন্টেশনটো দেখিলে. First of all, we are expecting some heavy rainfall in next 5 days. So whether it will translate to flood or not, that we don't know. But obviously, the forecast is very strong. So next 5 days you can expect heavy rainfall. Tripathi কোৱাৰ দৰে that we have forecast till 28th June. After that, what will happen? We will get the forecast for the next week also. So obviously, the time has come to remain in full preparedness. Eta bostu apnaloke sabo
যে মানুহৰ যেটো ৰেসপন্স টাইম প্ৰথম যেতিয়া ফ্লাড হয় ফাৰ্স্ট 3 ডেজ আমাৰ ৰেসপন্স উইক হয় গ্ৰেজুৱেলি আমি ঠিক কৰি গৈ থাকো এইবাৰ আমি চাব লাগে যে ফ্ৰম দা জিৰো মোমেন্ট যে আজি ফ্লাড হল মানুহ ৰিলিফ কেম্পত আহিলে that immediately rice is there, camp is there, Anganwadi sets in, medical and relief camps already come हो जाए. अविनाश हर रिलीफ कैंप पे दो ANM नर्स एक MPW का जो व्यवस्था है वो भी आप तुरंत आज ही वीडियो कर लो VC कर लो so that we don't have to tell anything in auto mode सब हो जाए আৰু NDRF আৰু SDRF ৰ লগত খুব তাৎসত থাকিব যে there is no loss of life that is more important অকনমান মানুহে ঠিক আছে এদিন কষ্ট পায় people are gracious মানুহে আমাক হেখিনি কনসেশন দি দিয়ে কিন্তু মানুহ মৰিলে মানুহ ঢুকালে আমি তো ঘুৰাই দিব নোৱাৰো সো সেই কাৰণে SDRF আৰু NDRF ৰ লগত কনস্ট্যান্ট মিটিং availability of health and medical staff in the district aro rice brand moi ako ebar repeat korisu even it is I am repeating 4-5 times animal fodder become the biggest issue heikheni apunaluke sai lobo and jate kuno all DC may come back to the stations by tomorrow kunuba jodi leave ase kibat ase also take positions Somir ADC जी ट्रांसफर करिसलो जॉइनिंग प्रोसेस हो गल ने 95% कंप्लीट सर 5-6 लोग का है सर ड्यूटी हो जाए तो उसको भी आज कर लो जो EAC ADC सब फ्लड है तो देयर शुड बी एंड सर्कल ऑफिसर का जो गैप था उसका क्या 52 सर 53 सर्कल ऑफिसर्स फाइल सर इट विल बी कमिंग टुडे सर सो बट आज ही क्लियर कर लो और उनको तुरंत जाने दो बिकॉज दैट विल बी अनदर इशू कि सर्कल ऑफिसर नहीं है तो ये तो हमें तुरंत आज ही कर लेना चाहिए बट आज ही दे दीजिए और जो भी पोस्टिंग होगा उनको तुरंत ऑर्डर दीजिए कि बाय विदिन 48 डेज दे शुड बी इन पोजीशन थोड़ा सा और फोन करके इन 52 पीपल ही है तो टेलीफोन करके सबको बोल दीजिए আৰু কোনো পেনিক নহয় খুব স্ট্ৰংলি এন্ড কাৰেজিয়াছলি আপোনালোকে গুটেটো ফাইট কৰিব চিফ সেক্ৰেটাৰী ইজ अवेलेबल ৰাউন্ড দা ক্লকস গ্ৰুপস আৰ देयर মই ৰাতি 2-3 যেটাতে নহক এনি মেসেজ উইল ৰিসিভ ত্ৰিপাঠী will be available ASDMA will be available 24 hours and my office will also be available 24 hours আৰু যেটো মই গাতক লৈ আপোনালোকক কথা কলো কালিৰ পৰা ৰেইন হলে বহুত গণ্ডগোল হ'ব আজি ভিসি খন শেষ কৰিয়ে ড্ৰেইন আৰু গাত আজিয়ে ফিক্স কৰক যাতে কালি পৰখিলৈকে আমি ৰখিব নালাগে লোৱাৰ আসাম ডিস্ট্ৰিক্ট ডিসি বৰপেটা आयुष थोड़ा सा भूटान का रेलफॉल का डाटा थ्रू इंटरनेशनल सैटेलाइट जो ओपन अवेलेबल है हाँ वो लॉया भी कुछ कर रहा है और आप भी खुद कीजिए वी शुड नॉट लुक ओनली एट द रेनफॉल ऑफ बरपेटा वी शुड also continuously monitor the rainfall in Bhutan because एक बार भूटानत हो गले पहुमारा के आदि करी गुटेखिनि नदी लगे लगे vulnerable हो जाबो Last time Borpeta we have seen okonman advance warning, advance mobilization hole we can protect that. Hekarne ekdom throughout the time we should keep on monitoring situation in Bhutan. That is important. DC Baksa. Sir, namaskar sir, ami asu sir. Eto Pijus hoy gol ne Tamulpur Mathauri to. Almost hoy gol apna photo pathaisilo. Ha, almost hoy gol. To DC Baksa in Bogribari is a vulnerable point. So how will reach there? Because last time ami bahut deri kori tate reach korisu. So you should make advanced planning that in case of flood, how we can reach area like Bogribari immediately. Okay sir, yes sir. It khub seriously look because last time we reached after many days, 3-4 days.
আৰু ময়ো যাব খোজোতে ক'লে যাব নোৱাৰে অমুক কৰিব নোৱাৰে চব আমি যদি যাব নোৱাৰো তাৰমানে ৰিলিফো যাব নোৱাৰে চ' আই থিংক ইউ শুড প্লেন সামথিং বিফৰ হেণ্ড আৰু ভূটানৰ ৰেইনফলটো কিপ অন মনিটৰিং যাতে আমি উই কেন এডুকুৱেটলি ৰেছপন্স समीर एक बार डीसी का सर को फोन कर दे काला के ज्वाइन कर ले नहीं तो डिफिकल्टी हो ओके थैंक यू सो मच He's coming.